在下是中山王府的说唱艺人，现在带领大家看一看中山王殿下在山洞里的宫殿。当我睁开眼时，我已经静静地立在了金沙遗址博物馆中。可是我的记忆都随着时间的流逝而飘散得无影无踪。我是谁？我又从哪里来？从玻璃柜的反射中，我看到了我的样子。我的头上戴着一顶圆窝形的冠帽，13道漩涡沿着帽子的边缘反时针旋转，形如太阳的光芒。我的脑后垂有隆起的辫发，辫子为并列的三股，当垂至后背中部时，有一宽带将这三股辫发合为一束，垂至臀部。你们有见过和我有着类似发型的人吗？我的脸型瘦削，眉弓凸起。8 a.m., Ferencváros railway station. We've stopped. No one knows when we'll get going again. We are all just trying to stay positive, to trust that everything will be all right. We've been in this wagon for 8 days on our way from Szombathely to Budapest. No one knows what's going on. Dear mother, please just keep believing that everything will be all right. Miksa, July the 30th, 1945. Towards the end of World War II, hundreds of thousands of people scribbled notes like this one and let them go on the wind. It was their only hope of getting word to their families of where they were and what was happening. They were being sent to Soviet labor camps. Most of the notes that were found were passed on to the intended recipients. A szokásos játékgyűjtemény kb. 12 000 tárgyat tartalmaz, és ebből 3100 hímes tojás, vagy díszített tojás. Ezen kívül még kb. 1-2 000-re satszolom azoknak a számát, amik töröttek, vagy amik még további beazonosításra vagy munkálatokra várnak. Az egész gyűjteményben zajlik a tárgyaknak a QR kódozása, ami majd a költözést fogja elősegíteni, ami azt jelenti, hogy minden tárgyat kézbe veszünk, beazonosítjuk és ellátjuk egy kóddal, ami alapján majd tudjuk követni, hogy merre mozog és mit csinál. Tehát jól látszik, hogy a tojásokkal mennyire aprólékos és koncentrált munkát kell végeznünk. Ezek a töredékes gyűjtemények azért hasznosak számunkra, mert néha lehet egy-egy darabkán számtöredéket találni, és akkor az segíthet a beazonosításban, és akkor mint egy kirakós játék tudjuk őket beilleszteni. На суше, на воде, в траве, на дереве, повсюду. Цветов есть очень много всяких, которые достойны любования. А я так люблю один только лотос. За то, что из грязи выходит, но ею отнюдь не замаран, и чистой рябью омытый,
капризных причуд он не знает. Это философское сочинение XI века читал наизусть в присутствии императора Канси его любимый внук Хунли, когда ему было всего 6 лет. Сам великий император Канси в 6 лет уже взошел на трон и правил Поднебесной 61 год. Sejdu se tady před kostelem a mají určenou trasu po dědině, a kde jsou kříže, tak před každým křížem dělají 3 kolečka a ti poručící ti chodí a zase do protisměru uvnitř. Nás bývalo tak 20, 25 až 30 a chodívalo se aj v noci. O půlnoci se chodívalo repat. Rodiče se nás tak nebáli, jak teď je to, že někdo z rodičů jde, má baterku, aby svítili, nebo ty čelovky teď si dávají a chodí a v těch 12 hodin v noci chodí s těma dětskama repat. Így jó, és így kéne, hogy maradjon. Most már hölgyek is. Ez már hölgyek. Nagyon szép lesz. A szokás eredete a középkorba nyúlik vissza. A 19. század közepétől aztán a zöldágazás templomi szokása egyre kiveszőbe került, egyre kevesebb helyen tartották meg. A Maglódia megújították a pünkösdi templom díszítésnek a szokását. Aha, nagyon. Ancsi, egy szép zsebkendőt kérek. Pünkösd szombatján a gyülekezet asszonyai, leányai feldíszítik szép keszkenőkkel, ezek közül némelyik akár több mint 100 esztendős is, valamint színes szalagokkal, hogy így a díszbe öltözött templom fogadhassa a gyülekezetet. Takže jsem si tady zval opravdu to nejlepší z hudebního světa a to nejlepší i z toho divadelního světa. Samozřejmě, že tady nebyl žádný sál nebo něco, ale třeba divadlo malých forem nebo divadlo jednoho herce. To bylo tady prostě obrovský zážitek pro lidi. Bylo to pro mě moc krásné, protože se sjížděli hodně přátelé z různých konců republiky i ze Slovenska. Vždycky tam bylo hodně lidí a Jindra to měl vzorně připravené. On musel promyslet, koho vystaví, přivést ty práce, nainstalovat, udělat propagaci.我们很多人小时候啊，都会有一个愿望，是不是可以从天上去摘一颗星星下来？那么我们现在当然知道，从天上摘星星是很困难的，但是呢，我们想，如果能够触摸到天上的星星，这个还真是有可能的。他们其实，在太阳系的空间里面啊，已经运行了有几十亿年了，可能会突然间会被地球的引力所吸引，这就好像在太空中发生了一些交通事故，大多数的这个流星体啊，在闯入地球过程中，实际上都被烧掉了，能够落在地球上。这部分就是比例就非常非常小，我们还能够亲眼目睹真的找到了这样的陨石，这种可能性就更加小了。
Who? A pot or jar for holding wine or water. The square lotus crane pot is a bronze ritual vessel, unearthed from the tomb of the ruler of the kingdom of Zhong during the spring and autumn period. It is now in the collections of the Henan Museum. The pot is 125.6 centimeters tall and weighs 64.3 kilograms. The body of the pot is cubic ellipsoid shaped with a tapering neck and sloping shoulders. The entire surface is covered with patterns in the shape of water droplets. Underneath the pot, there are two creatures with curled tails and gaping mouths. They appear fully committed to supporting the heavy weight.
raven. No doubt, I'm the lion who is opening in his mouth. In 1923, when the edifice of the HSBC was building, the HSBC custom-made 2 bronze lions from the UK. Whoa! This One Qui candy store have good business.
Tegnap teljes erejével ránk nehezedett a tavasz. Mintha 10-15 zenekar kezdene zenélni körös körül egyszerre különböző távolságokban, fölzendülnek bennem az elmúlt tavaszok emlékei. Igazából egy nagyon szokványos, mindenki által unalomig ismert tárló, az új funkciót kap, és az üvege az egy okos üveg, és azon keresztül látható egy animációs kisfilm. És ebben a kisfilmben Csád Gézának az alkotásait mutatjuk be, egyszerre rajzait, zeneszerzeményét és novelláinak szövegrészleteit. Ez azért nagyon különleges és egyedülálló invenciója a kiállításnak, mert egy olyan ismert tárgy, mint a tárló, így új értelmet nyer, és a benne lévő tárgyak vizualizálódnak.
In 2017 June, the Hungarian National Museum started a grand touring exhibition across China titled CC in Hungary, The Magnificent Life of Hungarian Aristocracy in the 17th to 19th Century. This exchange project was the first of such scale between the two countries, attracting more than 2.7 million visitors during its 12-month run. The 215-year-old Hungarian National Museum cooperated with 4 outstanding Chinese counterparts: the Shanghai Museum, the Palace Museum in Beijing, the Shanxi History Museum, and the Yunnan Provincial Museum. The exhibition showcased 150 precious objects from the Hungarian Museum's own collection, including royal regalia, jewelry, dresses, oil paintings, silver and porcelain, as well as contemporary weapons. To augment the exhibition's physical material, the museums decided to employ a multi-user interactive technology, the Magic Wall, for the first time in an international exhibition exchange project. The Magic Wall is a grand digital surface, which enables museums to run purely digital exhibitions in addition to physical ones. Using the technology, the Hungarian Museum could present not only 150 physical objects, but another several hundred digital ones that could otherwise not be physically shipped across the borders due to heritage protection and budgetary reasons, or simply due to limited exhibition space. Using the Magic Wall, dozens of visitors could concurrently view hundreds of objects in high resolution, reading interesting stories about the items, as well as take all digital content home using their own mobile device. The Magic Wall was used by an average of almost 4,000 visitors each day, with top days seeing as many as 6,000 visitors, interacting, generating millions of downloads in total. Comparing the total number of visitors admitted to these venues, the number of interactive users reached almost 45% of all visitors admitted. In addition to employing this novel exhibition method, the Hungarian Museum was also able to collect large amounts of feedback data from Chinese visitors using the wall, including likes, download counters, and other statistical information. Using in-depth human surveys during the exhibition period, it was also discovered that a significant part of visitors were so impressed by the digital content that they returned to the exhibition hall for a repeat visit to find specific objects they missed on their first round. Following the success of this exhibition, the Magic Wall, which was developed by Hungarian technology company Back in Rosta, is now used by all participating museums as well as almost 100 other venues as a permanent installation.